yanze ko nongera kubonana n'umwana no kuvugana nawe kuri telefoni bibi kibazo. So the father bade the kid to talk even on phone with the mother. Namwandikira yari yaramburotse kuri telefoni namuhamagara ntanyitabe. The father went on even to block the mother on phone. Whenever they tried to call using other phone, they couldn't pick. So it went on that way. Mujukuri numvisha ari ikibazo kinkomereye nkajya nirirwa ndira kuko icyo gihe nicyo gisubizo nari mfite cyo kurira gusa. So the only solution she had was only crying the entire day. Nanjye nitwa niyo mugaba Joyeze ndumumama w'umwana umwe ntuye hano muri Nyamirambo. Ikibazo nari mfite maji yamfashije nari mfite ikibazo gikomeye cyane cyo kutabonana n'umwana wanjye ntafite uburenganzira bwo kumubona no kuvugana nawe kandi tuba mu gihugu kimwe. Ukuntu byatangiye umwana twarabanaga mbere ariko nyuma nza kujya kwiga nigaga hano muri Christian University abahazi ikigo baje kugifunga njya kwiga Muhanga mbona sinatwara umwana kandi nta nundi muntu ufite intanga ho kumusigira nabwo mbona sinareka kwiga kuko nabonaga nari ngeze mu gatatu nkabona sina suspenda nkabona nta yandi mahitamo mfite. Nafashe umwanzuro rero wo kumuha papa we kuko ntago yamwangaga mu buzima busanzwe kuko muri weekend naramumuhaga mu biruhuko nkamumuha. Hanyuma turaganira ndamubwira ati rero mbabarira umfashe ngende ndangize kwiga nindangiza kwiga nzaza unsubiza umwana. Turabyemeranya arabinyemerera kuko ntange ntamumwimaga numva kuko tubyemeranyijwe koko ariko azabikora. Ariko nyuma ntago ariko byaje kugenda yamaze gufata umwana burundu aramunyima sinongera kubonana nawe. Alright, thank you very much, my Lord Chief. Just as they have requested, I'll be doing some, I'm not a translator, but I'll try. Thank you very much, yes. And she started on narrating her, the dispute that she had. I'll begin with a disclaimer. It's usually a private or confidential session, so it's only after a party has accepted to do a testimony. So don't think that we usually do this way. So this is that's how we begin. So please go ahead. She was talking about how it all started. It started when she got engaged with her husband, and they had a kid. And then, please proceed. Umwana nari mufite mbere imaze gutandukana na papa we. She had the kid before they separated with the father. Umwana turagumana ariko nari ntangiye kwiga hari muri Christian. She stayed with the kid, but when she went back to school at Christian University in Muhanga. Yes, right. Okay. Ngeze mu wa gatatu ikigo baje kugifunga twimurira Muhanga. When she was in level 3, that is O level 3, the school was closed down. Then she shifted to Muhanga together with the kid. You didn't go with the kid. Okay, continue. Nibwo rero na decidinze kumuhereza papa we kugira ngo nje gukomeza kwiga. Okay, so when she shifted to Muhanga, that's when she decided to give the kid to the father, so that the father can support the kid to go to school. Twemeranya ko azajya nk'umwana ninzajya nza muri weekend no mu biruhuko akajya mumpa nkuko nanjye nabikoraga mbere nkifite umwana. And they initially had agreed that the father was supposed to allow the kid to come over the weekend and over the holidays to visit the mother. Ariko amaze kumushikira mu ntoki ntago ariko byagenze. But after the kid was in the custody of the father, that is, everything changed, and that's when the dispute started in. Yanze ko nongera kubonana n'umwana no kuvugana nawe kuri telefoni bibi kibazo. So the father bade the kid to talk even on phone with the mother. Namwandikira yari yaramburotse kuri telefoni namuhamagara ntanyitabe.
The father went on even to block the mother on phone. Whenever they tried to call using other phone, they couldn't pick. So it went on that way. mu by'ukuri numvise ari ikibazo kinkomereye nkajya nirirwa ndira kuko icyo gihe nicyo gisubizo nari mfite cyo kurira gusa. So the only solution she had was only crying the entire day. Hanyuma kuko umwana wanjye niwe muntu wenyine mfite tugira icyo dupfana direct. Says the kid or her child is the only human being that they have direct relation. So you can imagine the emotions that she had. Namwe muri ababyeyi mwibaze ukuntu mukunda abana banyu kandi wenda mubana n'abagabo banyu mufite barumuna banyu bakuru banyu basaza banyu ariko njye no mwibaze bond yari hagati yanjye nawe ari we wenyine mfite. So she's saying just imagine parents that are here, the bond that you have between you and your kids when you have a father. Just imagine the bond that she had with the kid when the only individual that she's having on her side. Naje kwegera mama we na papa we ndabaganiriza mbasaba ko bamuganiriza akajya nyemerera nkabona umwana kuko nago nashakaga ngo bibe induru twishyire hanze n'umwana ajya abona njya kumureba ku ishuri abone ko mfitanye amakimbirane na papa we ibyo bintu nago nabishakaga. He tried to go through the parents of the ex-husband to try and convince their son to try and cooperate and try to give back the son, the child to her, but it was in vain. Byose yarabyanze mbona ko nanjye ntakomeza kwicara ngo ndebere mbona ko ntajya ntungwa n'amarira kuko narariraga no kugira icyo nkora bikanga kuko ni narabaye nk'umusazi ahantu nagenda nabona umwana w'abandi nkumva namuhobera ariko naravuze nti wabuzima wenda gusezeye ngomba guhobera ubuzima ngashaka ikindi gisubizo. So she says all that hit a dead drop, but she went to a moment would see a baby or a child or anywhere she felt she would go and hug that child. So she was very much broken emotionally, but she said I'm going to fight on whatever may. Yego nibwo naje kwandikira NCDA ikigo cy'igihugu gishinzwe uburenganzira bw'abana. So she wrote to NCDA, the institution that is responsible for the rights of the children, and wrote a letter to them. Narabandikiye barampamagara barambaza ati si ikibazo cyawe hari ahandi hantu bakizi mu nzego zo hasi. So they picked interest and then they called her and they asked if she had ever gone to any other institution to tell them about the dispute, the issue they have. Nababwiye ko nta handi nagitwaye kuko nibo nari nzi ko bamfasha direct numvaga handi najya yanashyiramo ruswa cyangwa iki numvaga batari bundenganure neza. So she said she wasn't very sure that wherever she would go she would get a positive answer, but she was suspecting corruption or any other, so she said she had never gone anywhere. They had chosen NCDA. Ubwo barambwiye ati dufite hariya ku mujyi wa Nyarugenge barambwiye ati dufiteyo abakozi bacu reka tuguhuze nabo uzagende ubarebe ubasobanurire ikibazo cyawe kandi bazagufasha. So they directed her to the Nyarugenge district. They said we have personnel that are there. So they said go talk to them. We know they will help you. Baje mu rugo kunsura mbasobanurira uko ikibazo kimeze. So they came at our home and they visited and they took note of what was transpiring. Hanyuma baramuhamagara arababwira ngo ntago bari qualified ibintu bari kumubaza ahubwo niba ngira inama ngo nje mu rukiko ngo kuko nta handi kibazo cyanjye kizakemukira atari mu rukiko. So they tried to call the father of the child, and when they called, I told them you don't have powers to summon me or talk to me. If there's a dispute, they should go to court. Nibwo bampuje na maji barambwira ngo bazamfasha. So that is when she was introduced to Maj, and then they say they will be helping. Ngiye nagenze ko bari bumpa ubufasha cyangwa bakampumwavoka ngakomeza mu rukiko ntago numvaga koko ikibazo cyanjye bari bugikemure. So at the onset, she thought Maj is going to just make briefs and all that, and then send them to the court, and then they go into a legal battle. Naragiye bampa umwanya njya kubonana nabo banyakiriye neza bampa umwanya uhagije turaganira nsuka amarangamutima yanjye yose hasi baranyumva bahamagara na papa w'umwana ndi kumva bamuha itariki yo kuza kubonana nabo. So she says she was very surprised when she reached Maj offices. Her everything changed. They received her very well. They talked to her. They
had emotions and all that, and then they even called the father of the son to come and meet them. They gave him a date. invitation ya mbere bamuhaye ntago yayubahirije. On the first invitation, he didn't come. ubwa kabiri yaraje azana n'umuraya we. So on the second invitation, that is when he turned up, and then he came with his legal lawyer, representative, yes, a lawyer. nawe yaje yumva bitari bukemuke byanga bikunda ari gukomeza mu nkiko niyo mpamvu yazanye uwo muraya. Okay, and when he came, he actually had at the back of his mind that this is supposed to end in court. He didn't know there was some kind of mediation that will happen. baratuganirije uwo munsi baje uwo munyamategeko nawe yaradufashije aramusobanurira kuko we kubwe ntago yabyumvaga. The Maj representative tried to take them through and tried to tell them all the benefits that are supposed to be getting through those sessions. akamwereka ukuntu ari kubangamira umwana ari no kumwangiriza amarangamutima yiwe. And told him about all that was doing that wasn't good, especially on the side of the child. byaje kurangira rero uwo munsi ntahanye igisubizo cyiza twemeranya ko muri vacances azajya nk'umwana hanyuma we akagumana umwana mu gihe ari kwiga. byaje kurangira uwo munsi twemeranyijwe ko azajya nk'umwana mu biruhuko wakajya abana n'umwana igihe umwana ari kwiga. All right, so it means on that session the dispute was settled. They agreed that during holidays the child will be coming and will be in the custody of Joyeuse, and then the father will stay with the child during studies, times for studying. niko byagenze ibiruhuko bigeze umwana yaraje. That is how it happened, and during holidays the child came to her custody. hanyuma ndashaka gushima by'umwihariko Maji yamfashije mu kibazo cyanjye. She ends with thanking Maj that did help during the dispute. hari nzi mfata umwanya wo kujya mu nkiko ngo n'umwana abona amakimbirane ari hagati yanjye na papa we. She was helped, and they didn't end into court. They couldn't take time into court. They were settled out of court, of course. ntafashe umwanya wo kwirirwa nirukanka ngo ngende nta mafaranga na make yanatanze ibintu byose byabaye mu mahoro. She said she didn't spend even a penny on this dispute. It was so pro bono during the sessions. rero ibibazo byose twaba dufite mu mafamiye ntago ari ngombwa ngo tujye mu nkiko babidukemurira neza kandi mu buryo buboneye kuko nahawe ubutabera ndabashima cyane kandi n'Imana ibaha umugisha. She's ending saying that not all disputes are supposed to be coming into court, and she says all that facilitated is asking for a blessing. Thank you so very much. Thank you. Over to you, Jackie. Thank you. Thank you very much, Judge Hassan. Thank you, Joyeuse. Antoine was telling me it's that smooth as yours. No, so I'll just do my best. In this case, Joyeuse is me giving my best.